Bonjour, est-ce que je pourrais inviter les gens à venir s'asseoir? Could I invite everyone to come and grab a seat, please? Merci. So, hello, kwekwe, welcome, bonjour. My name is Michelle Chawla, and I'm the Director General of Strategy, Public Affairs, and Arts Engagement at the Canada Council for the Arts. On behalf of the Canada Council, it's my great pleasure to welcome you to the Council's annual public meeting. Je salue tous ceux et celles qui sont présents aujourd'hui, ainsi que ceux et celles qui écoutent notre web-diffusion ou qui nous suivent sur les médias sociaux. The Canada Council for the Arts acknowledges the land on which we gather is the unceded, unsurrendered territory of the Anishinaabe Algonquin Nation, whose presence here reaches back to time immemorial. The Council recognizes the Algonquins as the customary keepers and defenders of the Ottawa River watershed and its tributaries. We honor their long history of welcoming many nations to this beautiful territory and uphold and uplift the voice and values of our host nation. Further, the Council respects and affirms the inherent and treaty rights of Indigenous peoples across this land. The Council has and will continue to honor the commitments to self-determination and sovereignty we have made to Indigenous nations and peoples. The Council acknowledges the historical oppression of lands, cultures, and the original peoples in what we now know as Canada, and fervently believes the arts contribute to the healing and decolonizing journey we all share. This afternoon, I will provide an update on the Canada Council's activities this past year. We will also hear from both the chair of our board, Pierre Lassonde, and our director and CEO, Simon Brault, who will reflect on this past year and provide insight into the year ahead. The speeches will be followed by a question period. We will respond to questions from our live audience, as well as those of you watching online. We also invited you to submit questions before today's meeting, and we'll also respond to some of the questions we receive in advance. All of the presentations will be in English and French, and speeches will be available in both languages on our website following the event. Merci à l'équipe de traduction simultanée, ainsi qu'aux interprètes et les équipes d'interprètes de langue des signes en français et en anglais. So for those of you online, you can send your questions using the hashtag CanadaCouncil20. Ceux et celles qui sont en ligne pourront nous faire parvenir leurs questions au mot-clic Conseil des arts 20. Nous tenterons de répondre à toutes vos questions, mais il est possible que nous manquions de temps, donc le cas échéant, nous y répondrons par écrit. So, for those of you here in person, we will invite you to join us in the Winter Garden reception area on the ground floor of our building, where there will be a special guest performance from Sarah Harmer to mark the close of the exhibition in our Ajagemo art space. But more on that later. So we have a packed agenda, and we're excited to share it with you, so let's get started. J'aimerais vous présenter le président de notre conseil d'administration, Pierre Lassonde. Pierre s'est joint à nous en juin 2015. Philanthrope, grand collectionneur d'art et passionné de l'art du Canada, Pierre croit avec justesse que l'art devrait bénéficier à tous les Canadiennes et à tous les Canadiens. Please join me in welcoming Pierre Lassonde. Well, merci, Michelle. Thank you, Michelle. I'd like to open by saying that I'm really incredibly proud of the work that the Canada Council has undertaken this past year. As many of you know, the board has an important contribution to make to the Council, and I can assure you that we take our responsibility very seriously. The board provides oversight of the Council's policy and investments.
We also engage in discussions with the Council's management about priorities in an ever-shifting landscape. We do all this by paying close attention to the conversations taking place across Canada and around the world, and conversations about the arts, the audiences, and engagement. We also rely on the information the Council's teams gather about its granting activities, information about applicants and recipients, and the various outcomes of its programs and initiatives. Over the last 4 years, the Board has strongly encouraged the Council in the development of its capacity to measure the impact of its investments. Through measurement, the Council is able to assess the progress of its commitment and make adjustments where needed so that those commitments are met by the end of the current strategic plan. The Council is currently working from its 2016 strategic plan. And if you remember, in that same year, the government announced that it would incrementally increase the Council's budget over a 5-year period. With this, the Council articulated several important goals to bolster its support and deepen Canadian experiences of the arts by 2021, at which point the current strategic plan will come to an end, and the Council's budget will have doubled to $360 million. Cette année, le Conseil a pris des décisions clés qui lui permettent de demeurer sur la bonne voie pour respecter ses engagements. Et il peut témoigner de ces avancées grâce à ces nouveaux outils de veille stratégique. Par exemple, je pense à l'engagement d'allouer 25% des fonds du doublement du budget à de nouveaux bénéficiaires, un engagement qui devrait être atteint en 2021. Nous croyons que l'incidence de cet engagement sera énorme pour la société canadienne avec l'arrivée de la nouvelle génération de créateurs, une génération de plus en plus diversifiée et adepte des technologies numériques. Enfin, cet engagement est intimement lié au renouvellement de notre secteur des arts, un renouvellement qui permettra aux arts de demeurer une partie intégrante, cruciale même, de la vie au Canada. J'aimerais également noter que le Conseil a fait de grands pas ces dernières années dans sa capacité de mesurer tant quantitative que qualitative. Et que durant mon mandat de président, ce fut un grand plaisir de voir le Conseil devenir un leader mondial dans la mesure de l'impact de l'investissement public dans les arts. Le Conseil des arts souscrit au principe de transparence. Et l'un des moyens qu'utilise le Conseil pour communiquer ses connaissances au public est un outil en ligne qui s'appelle « Des chiffres et histoires ». Cet outil présente de l'information clé sur le soutien fourni à chaque année par l'organisme. L'automne dernier, le Conseil a publié la version 2018-2019 des chiffres et histoires. Et parmi les renseignements qui s'y trouvent, vous pouvez voir vous-même de l'information sur les différents programmes du Conseil, sur ses investissements, sa portée régionale et les tendances des 5 dernières années. Il y a aussi des récits sur les bénéficiaires de subventions, l'usage qu'ils ont fait du soutien du Conseil et de la présence de leurs œuvres au Canada et ailleurs dans le monde. Il y a aussi des tableaux de données téléchargeables qui vous permettent de trouver l'information la plus intéressante pour vous. Le Conseil accroît ainsi sa capacité à transformer ses connaissances en actions concrètes et, du même coup, renforce sa capacité à soutenir les arts dans toutes les régions du pays. L'an dernier, le Conseil a soutenu des artistes de 733 communautés de partout au Canada. Et la présence du Conseil dépasse les frontières du Canada, car
de plus en plus d'artistes qui bénéficient de son soutien rayonnent à l'étranger. Mais je vous laisse le soin d'en apprendre davantage sur ce soutien au Canada et ailleurs dans le monde en explorant notre site web. All this to say, the Council has made important progress in recent years, drawing on its knowledge to make informed decisions so that we're on track to deliver on all of our commitments. I'd like to congratulate Simon Pro for his leadership this past year and for fostering a culture of evidence-based decision-making at the Council. And I am certain that his second term as Director and CEO will be as successful and inspiring as his first. I'm impressed by the strength and commitment of our executive team and by what they've achieved, and I thank them on behalf of the Board. As we move ever closer to 2021, I'm confident that we'll achieve the ambitious plan we set for the Council a little over 4 years ago. And I look forward to working with my colleagues and management to imagine an ever more impactful arts sector in Canada and to find ways to make our shared vision a lasting reality. Thank you. Thank you, Pierre. So as our chair just pointed out, the Canada Council's current strategic plan will come to an end in 2021. In that plan, the Council made 4 commitments, which focus on arts support, digital technology, Indigenous creation, and the international presence of the arts. The plan also reaffirms our long-standing commitment to equity, as well as to the next generation of artists and audiences. We publish key information on our progress online, but I'd like to take the opportunity to highlight some of the activities we've undertook this past year. An important part of our work to increase our support to the arts was a focus on reaching young and emerging artists. We undertook several activities and initiatives to make sure we met this goal. For example, last March, we launched the new and early career artist profile to make it easier for artists to apply for their first grant. And this past summer, we piloted another initiative to make the granting process easier for first-timers with the launch of CoLab, a multi-day outreach event with sessions designed to help artists, groups, and organizations apply for their first grant. These sessions were held in Toronto and across the Greater Toronto Area with partners from the City of Toronto, the Toronto Arts Council, and the Ontario Arts Council. More than 350 artists participated in grant application writing workshops, demonstrations of the Council's online application portal, roundtable discussions with artists from the community who shared their experiences, open forum breakout sessions, and individual meetings with our officers. This past year, the Council also continued to deliver outreach sessions to artists and arts workers at all stages of their careers, as well as to organizations. These sessions took place across Canada in cities, regional centers, and remote communities. Some of the places we went included Dawson City, Vancouver, Moncton, Hamilton, Fort McMurray, Whitehorse, Calgary, Kelowna, Red Deer, and North Bay, to name just a selection of locations. We'll continue our outreach work in the coming year to make sure we reach a wide range of artists and organizations, and in particular, new applicants. Un exercice similaire nous a aussi permis de poursuivre notre engagement à accroître la qualité, la diversité et le partage de la création artistique et littéraire au moyen de la technologie numérique. Ainsi, les agents du Fonds Stratégie numérique ont eux aussi pris la route cette année. Ils ont visité 13 communautés de différentes régions du pays afin de mieux faire connaître le fonds et de créer des occasions de réseautage pour ceux et celles dont le travail se situe au croisement des arts et des industries culturelles. Nous savons aussi que nous avons rejoint un vaste auditoire avec nos séances offertes en ligne sur le Fonds Stratégie numérique. Et nous sommes heureux de la portée qu'a eu le fonds partout au pays, y compris dans le Nord et dans les communautés rurales.
Nous commençons à voir des échos de l'impact des près de 200 projets financés jusqu'ici. Et je vous en donne une idée. Nous avons eu des échos que le Fonds a contribué à augmenter la compréhension des changements numériques et de certains défis du secteur des arts. Nous avons eu des échos des conversations importantes suscitées par le Fonds au sujet de l'éthique, de la découvrabilité, des données, des renseignements personnels et de la gestion des droits numériques. Et nous avons eu des échos de l'aide apportée par le Fonds aux artistes et aux organismes artistiques canadiens qui souhaitaient établir des liens avec des partenaires étrangers et accéder à de nouveaux réseaux. Et en lien avec cet engagement à l'égard de la technologie numérique, nous avons annoncé cette année l'accélérateur de création. L'accélérateur est une initiative pilote emballante menée en partenariat avec Radio-Canada CBC. Nous avons invité des artistes canadiens à soumettre un concept de création numérique ayant un potentiel de distribution sur l'une des plateformes de Radio-Canada CBC. Nous avons été renversés par l'intérêt qu'a suscité l'initiative. En effet, plus de 530 demandes ont été présentées. Et nous sommes impatients de voir les créations numériques inspirantes. Art sonore, balado-diffusion, séries web, bandes dessinées, animées, numériques, animations qui émergeront de ce partenariat. We're also working towards tripling our support to Indigenous creation, and at this time we are well on track to reach this goal by 2021. As of 2018-19, we've delivered $17.8 million towards our target of $18.9 million. A large part of this commitment has been delivered through our Indigenous grant program, Creating, Knowing, and Sharing the Arts and Cultures of First Nations, Inuit, and Métis people. We continue to strive for the presence of Indigenous perspectives in all of our work. With our work to raise the international profile of artists and arts organizations, for example, we made sure the work we shared with global audiences included that of Indigenous artists. One of the most exciting moments for Canada on the world stage this past year was the 2019 Festival International Cervantino in Guanajuato, Mexico, where Canada was the guest country. Cervantino audiences discovered Canada's vibrant, culturally diverse art scene in a way that international audiences had never before experienced, with 17 inspiring music, dance, and theater shows, including A Tribe Called Red featuring Lido Pimienta for the festival's opening event, Alisapi Isaac, To Be Theater, Ill Abilities Crew, Sean Jobin, Buddies in Bad Times Theater, and the Royal Winnipeg Ballet. The Council was proud to support Canada's participation in Cervantino in collaboration with our partners from Global Affairs Canada, the Embassy of Canada in Mexico, and the Department of Canadian Heritage. The Canada House program, presented by the Embassy of Canada in Mexico, presented audiences with 3 weeks of visual, literary, and performing arts to deepen their experience of arts and culture from Canada. And Telefilm Canada presented 9 original films exploring Indigenous and youth-related themes. En 2020, nous continuerons à promouvoir et à soutenir les arts du pays sur la scène internationale. Le Canada sera à l'honneur sur les scènes allemandes et à la Foire de Francfort. En mars 2020, le Canada sera également le pays invité au marché des spectacles d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Ces 2 dernières occasions illustrent l'intérêt international grandissant pour la scène artistique et culturelle du Canada. Comme je l'ai mentionné précédemment, nous avons indiqué dans l'actuel plan stratégique notre intention d'approfondir notre engagement de longue durée envers l'équité. Et nous avons récemment lancé notre stratégie « L'art à part entière 2 ». Cette stratégie vise à favoriser l'expression et l'engagement des artistes sourds ou handicapés, ainsi que des organismes artistiques qui travaillent avec eux partout au Canada. L'art à part entière 2 donne suite à notre précédente stratégie de 2012. Vous pouvez lire la stratégie en ligne ou regarder une vidéo à son sujet avec une interprétation en American Sign Language et langue des signes québécoise. All of this work grew out of our strategic plan commitments, which was developed with input from our stakeholders.
With our current strategic plan coming to an end and preparations for our next strategic plan on the way, we want to hear from you. So before the Canada Council's Director and CEO, Simon Brault, speaks about how we'll be developing the Council's strategic vision beyond 2021, let's take a look at a video featuring some of the musical performances from Canada's presence at Cervantino. But I wasn't born to follow her. You know that very well. Et si ton cri lançait la révolte, mes jambes tremblent quand tu te soulèves. We can see them. We are the hallucination. Our DNA is of earth and sky. Our DNA is of past and future. Wow, quelle performance! J'ai eu la chance d'assister à tous ces spectacles-là à Guanajuato. J'ai eu la chance de rencontrer les artistes derrière la scène, après le spectacle. Non seulement les artistes étaient formidables, mais la communion entre les artistes et le public, qui est immense au Festival de Cervantino, c'était profondément émouvant. Cela dit, merci encore à tous et toutes d'être présents ici ou de participer en ligne. Michel Chalat vous a donné un portrait d'ensemble de nos récentes avancées. Je voudrais, pour ma part, présenter le travail entrepris pour développer notre prochain plan stratégique qui va débuter en 2021. En 2021, notre budget ou notre allocation parlementaire va atteindre 360 millions de dollars, soit le double de ce qu'elle était en 2015. Aujourd'hui, les indications que nous avons me permettent d'affirmer qu'en 2021, nous aurons réalisé tous les engagements de notre plan stratégique et les investissements qui y sont liés. Est-ce que cela signifie que nous nous installerons dès lors dans un nouveau statu quo? La réponse est évidemment non. La réponse est et sera toujours non, car un organisme comme le Conseil des arts du Canada doit constamment se préoccuper de la pertinence et de l'impact de ses actions et aussi doit s'adapter à un environnement qui est extrêmement changeant. Planifier, ce n'est pas cependant tout prévoir, surtout quand on parle de création artistique. L'art exprime, illustre, critique, interroge, transpose et parfois transcende les réalités, les enjeux et les espoirs de notre société en offrant des perspectives inattendues. Quand on dirige un Conseil des arts, on espère qu'on va être surpris constamment. Je suis servi là. L'art est une condition essentielle pour que la démocratie reste en mouvement et se réinvente. L'art est une source de réenchantement dans un monde où la crainte, la menace et les désillusions occupent malheureusement de plus en plus de place. Aussi, ce que nous prévoyons pour notre prochain plan, c'est de réaffirmer dans le contexte actuel que nous connaissons
et dans le contexte que nous envisageons pour les 5 prochaines années, la pertinence du financement public des arts au sein de notre société. Nous comptons donc, mesures et arguments à l'appui, consolider nos dernières réalisations et miser sur d'autres engagements qui sont porteurs pour l'avenir. Nous allons lancer sous peu un exercice d'engagement avec le plus grand nombre de parties prenantes au sein du Conseil et à l'extérieur du Conseil, en ligne et en personne. Une fois de plus, nous voulons un plan rassembleur, inspirant et innovant. Un plan qui permet aux arts de contribuer encore davantage à un développement humain juste et soutenable. Un plan qui permet à toute la société d'avoir accès aux arts et à leur pouvoir d'émancipation et d'inspiration. Un plan qui nous permet de travailler en collaboration avec différents partenaires de tous les secteurs et de maximiser la présence et la portée des arts dans nos vies individuelles, dans nos collectivités et au cœur du rayonnement international du Canada. Évidemment, le processus de planification que nous lançons ne ramènera pas nos compteurs à zéro. Les avancées des 4 dernières années sont réelles et nous avons la responsabilité d'honorer nos engagements dans la durée, de les inscrire dans la durée pour qu'ils puissent produire des résultats optimaux. Ainsi, nous allons continuer d'appuyer la quête de vérité et de réconciliation avec les communautés autochtones grâce à la création artistique. Ainsi, le travail de réflexion et l'action sur la décolonisation de nos approches et de nos systèmes devront s'accélérer. Nous poursuivrons aussi sur la voie de l'inclusion en nous ouvrant toujours davantage aux nouvelles pratiques et en invitant des communautés trop longtemps tenues à distance du Conseil à participer. Aussi, nous poursuivrons nos actions en ce qui a trait à l'inclusion et à l'équité et nous verrons à consolider et accroître notre compréhension de cet engagement, notamment envers les personnes sourdes et handicapées et les communautés culturelles diverses, les communautés de langues officielles en situation minoritaire. Nous nous pencherons aussi sur les questions de genre et d'identité sexuelle, autant que sur les questions liées aux différentes étapes et réalités d'une carrière artistique. Les enjeux de création et de partage de l'art qui sont remis en question et redéfinis par le numérique vont continuer de nous occuper au cours des années qui viennent. Le fonds stratégique que nous avons créé il y a 4 ans, comme Michel Chalat l'a mentionné, a joint de nombreux artistes et organismes partout au Canada et répondu à divers besoins. Il a suscité des centaines de partenariats innovants et jeté les fondements de nouvelles approches qui devront encore être testées, consolidées ou amplifiées. Ce fonds numérique doit s'ouvrir encore davantage à l'expérimentation avec les outils et modèles de travail numérique pour la création artistique et pour la diffusion et la distribution et l'engagement avec de très larges publics. Déjà, la directrice générale de la division des programmes de subvention aux arts, Caroline Warren, qui va joindre moi tantôt pour répondre aux questions, planifie des conversations approfondies avec la communauté sur l'avenir de nos investissements dans la transition numérique et sur le développement de nouveaux modèles et de co-investissement avec le secteur privé et des organismes phares de l'industrie culturelle. On a parlé de Radio-Canada, par exemple, tantôt. Nous soutiendrons encore davantage le rayonnement et la présence artistique et littéraire du Canada à l'international et participeront à la redéfinition de la diplomatie culturelle canadienne. La prochaine année sera marquée, comme Michel l'a dit, par la présence de nombreux artistes en Allemagne et en Côte d'Ivoire à Abidjan. Une autre initiative m'emballe particulièrement depuis mon voyage dans le Nord, mon 2e grand voyage dans le Nord. Nous amorcerons bientôt la préparation du Sommet des arts de l'Arctique. Et bien entendu, en ce qui a trait à l'international, nous aurons de nombreuses occasions de tester d'autres modèles d'intervention par l'entremise de nos programmes réguliers, grâce à des investissements spéciaux du gouvernement canadien pour certaines initiatives et une approche concertée de diplomatie culturelle à l'international. En fait, nous ne terminons pas simplement un plan stratégique pour en commencer un autre. Nous nous inscrivons dans la durée
en intégrant les défis et occasions que génère la conjoncture à laquelle nous convient les artistes. Nous l'avons dit à maintes reprises, lorsque nous élaborons des politiques, des programmes ou des initiatives au Conseil, nous essayons de tenir compte des différentes réalités dans tout le pays. Bien sûr, ce n'est que lorsque nous quittons nos bureaux, lorsque nous nous engageons auprès du public et de nos partenaires, que nous avons une idée beaucoup plus concrète des défis et des possibilités sur le terrain. Mon voyage dans les territoires du Nord en août 2019 m'a permis d'envisager d'autres façons de poursuivre des dialogues en matière de planification stratégique. Lors de ce voyage, j'ai rencontré des artistes, des travailleuses et travailleurs culturels, des citoyennes et citoyens, des associations communautaires, ainsi que des élus locaux et des fonctionnaires des gouvernements territoriaux de divers horizons, Premières Nations, Inuits, Métis, récents arrivants, non autochtones, membres de diverses communautés culturelles et de minorités linguistiques, jeunes et aînés. J'ai de nouveau constaté à quel point les différences culturelles, économiques, linguistiques, géographiques, historiques, politiques sont immenses entre le Yukon, les territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, et même entre diverses localités sur un même territoire. Le Nord n'est pas un tout homogène. Les réalités, les enjeux, les besoins diffèrent grandement et pour y répondre, le Conseil a besoin de partenaires locaux qui s'imposent comme des avenues incontournables. Nous ne devons pas confiner notre compréhension à des limites géographiques, mais nous ouvrir à la complexité, tenter de la saisir et en tenir compte dans nos projets et dans nos réalisations. I'm using the North as an example here, but of course, Canada has many communities of artists. I, as well as my colleagues who travel the country, also had the opportunity to engage in discussions with many artists and cultural workers in Toronto and Vancouver this past year. And I will be undertaking a similar exercise soon in various parts of Atlantic Canada. The Council's knowledge, combined with that of our partners in the fields and the crucial Canada-wide engagement exercise we are undertaking for our next strategic plan, will help us to create an inclusive and looking forward approach. In short, we would like to reflect on the ways in which we can adapt our work for greater efficacy. We cannot do this work alone, behind closed doors. We are ready to listen and to create a strategic plan that takes into account the present realities of this vast territory that is Canada. Today, we are launching the process to develop our next strategic plan. And I'll invite you to follow us on social media and to visit our website where we will post more information in the coming weeks. The Council is committed to listening to voices that have been underrepresented in discussions on the funding and sharing of the arts in Canada. Any attempt to project ourselves in the future, propelled by the voice we have already heard, would be both dangerous and against the democratic nature of this exercise. We need to hear from all groups seeking equity and recognition, and in particular, Indigenous peoples and youth. Since the Occupy movement, young people around the world and in Canada have been making their voices heard and sharing their views on issues through the strong social movements. We are also keeping an ear to the ground for constructive criticism of the Council. We will carefully consider any suggestions to improve the performance and impact of our initiatives and programs, as well as the whole of our operations. We are committed to maximizing the relevance and the impact of the arts in society and to securing the presence of the arts at the major decision-making tables where the future, our future, is discussed. Our plan must not only take into account issues that matter to Canadian citizens, but also set tangible goals for addressing them. The arts
are a symbolic force that enables us to tackle current challenges, and we will make sure that we support the social role they can play in our diverse communities. We are only at the beginning of our process for exploring the themes and to address it in our strategic plan, and we want to hear from you about the issues where the arts can make a difference. The issues are sometimes complex. Actually, I would say most of the time, more and more. They are moral, political, ethical, and cultural approaches to how we can respond. Take, for example, the issue of climate change. It touches on environmental, technical, and physical considerations, but it goes beyond these. Climate change raises questions about social inequality and the fundamental and collective rights, and ultimately a question of climate justice. Evidently, the people and communities who are the least to blame for global warming are suffering the worst consequences. This is why the Council will consider an authentic Indigenous perspective as well as an international and inclusive point of view when it thinks about a potential response to climate change. And there are many possible responses. At stake is the very real ability of the arts and culture to transform rampant fear, isolation, and anxiety in the face of climate irregularities into individual and collective hope. Also at stake are the creativity and the united efforts of the cultural sector's leadership who are thinking about how their sector can evolve, survive, and thrive. For example, large international festivals and local ones as well are now adopting charters and concrete measures to reduce their carbon footprint in response to growing demand from festival goers and artists who make them a requirement for their participation. I said at the outset that I expect a lot of questions about our next strat plan. Of course, we don't have all the answers because we've not yet begun the discussions with our various stakeholders. But I can undoubtedly speak to the process we are considering, the major milestones we are setting for ourselves, and the general vision guiding the exercise. Lastly, I would like to thank all of those who contribute to and enhance this great discussion on the arts and our shared future. Thank you very much. Now, I would like to invite Caroline Warren. Caroline is the Director General of the Arts Granting Programs Division, the core of our work. Caroline will join me for the question period. So, in recent months, we've been following several social trends that are relevant to the Canada Council, and we've received several related questions. So to start the question period, we'd like to start by responding to those areas. So the first question that we received is, what will happen to the Digital Strategy Fund after 2021? Opportunities to receive funding for this kind of activity are really important. What comes next? Thank you, Michelle, and thank you, all of you, for joining us today. That's a great question. And as Simon and you, Michelle, have mentioned in your speeches today, that the Digital Fund, although it was originally intended to be a 4-year strategic fund, is not going to disappear at the end of 2021. What we are now seeing is the real sort of impact of many of the projects we've funded, which are in midstream because the fund is still young. So we are, we're in a period where we're really evaluating what those impacts are and what we can actually do to scale up and leverage the work that's been done to date in the future. Is there anything that you would like to add in addition, Simon? No, I think it's clear. Well, then maybe you'll take the next question. So how does the Canada Council ensure artists in regions across the country have access to and are successful in obtaining funding? I must say, that's a question we're debating, I would say even daily at Council right now, because we try to
make sure that the fund distributed by the council are impacting every parts of the country, and that there is fairness in the way we fund the arts across the country. Canada Council is not working with regional envelopes. What we do basically is we're responding to demand. So it's really kind of a bottom-up operation. Artists are developing their work, creating organization, and want to share their work and apply at their municipal level, at the provincial level, and eventually at the Canada Council. And we're responding to that. What we try to do, what we are really concerned with now, is to make sure that an artist, no matter where the artist is in Canada, applying to the Canada Council, have a fair chance to get supported, and that in fact this kind of access is comparable from a region to another. We know that we are working in a system a system that is very uneven, very unstable, because, you know, one day we have more money and there's less money at the municipal level or the provincial level. So it's kind of as a federal funder, clearly we are one of the many players, but what we try to do is to be true to the values of the council, respond to what is proposed to the council, and do it in a way that is fair and equitable. But it's a constant challenge because the differences of context for production in rural environments in the north and indigenous communities in major cities, I mean, these are very, very different contexts. And for us, what we really want to do more and more is to work with local partners in order to understand what are the trends, how to deliver and sometimes co-deliver the support we can offer. So the good news is that Canada Council now knows more than ever where the money is spent, how it is used, and what is the impact, because we're measuring that and we're tracking it in a way, and we have kind of almost daily numbers about where we are, while before we needed to wait at the end of the year and then, you know, see in retrospect what happened as opposed to react quickly. Merci. So before I turn it to the room, I will turn over to my colleague Eliane to ask questions that we receive on social media. Merci, Michel. Donc, on a reçu une question en français de Barbara Prézo-Stevenson qui demande « Qu'est-ce qui est prévu pour encourager la présence et la participation des artistes canadiens sur les scènes internationales, en particulier dans les pays du Sud? Quelle est la stratégie? » Merci pour la question. En fait, on a plus qu'une seule stratégie. On a 2 ou 3. Et donc, d'abord, il faut mentionner que l'année passée, on a dépensé 26,5 millions de dollars dans les tournées, les activités internationales par le véhicule des programmes de subvention aux arts. Et nous avons soutenu 1700 activités dans plus que 100 pays dans le monde. Et donc, c'est un très bon début. Donc, les programmes de subvention sont une piste très importante pour les artistes et nous répondons à leur demande. Quand on reçoit des applications, c'est pour aller quelque part dans le monde où les artistes veulent travailler. Donc, on suit les artistes avec les programmes de subvention. Une deuxième piste différente, c'est un appui qu'on donne aux artistes avec les plateformes internationales, comme par exemple le Festival Cervantino dont on a parlé tantôt. On a aussi le plateforme de Édimbourg, le plateforme de Venise. On a plusieurs plateformes internationales. Et ça prend un autre véhicule, en fait, que les programmes de subvention. Une troisième piste, et je pense que vous avez entendu Simon Brault parler de cette piste-là, c'est la diplomatie culturelle, qui est bien sûr liée à les 2 premières pistes qu'on suit. Donc, en fait, on a des stratégies qui sont
nombreuses. Et au niveau du Sud, je veux juste répondre qu'on a des délégations cette année en Afrique, on a des délégations à Tokyo, en Corée du Sud. Donc, en plus des programmes de subvention, on a ces délégations très précises qui donnent un appui aux plateformes. Peut-être juste rajouter un point. Une chose qui a été frappante quand on a créé le nouveau plan stratégique, on avait plusieurs objectifs. Un des objectifs était de doubler les investissements à l'international. Puis il faut rappeler que dans le plan stratégique précédent, on avait déjà doublé. Donc, on est passé de 5 à 20 millions. Et le doublement, on l'avait vraiment prévu sur 2 ans. Et en fait, moins d'1 an après l'annonce du plan stratégique, on avait déjà beaucoup plus de demandes, puis on avait la capacité d'aller encore plus loin que doubler. Donc, c'est vraiment un des domaines dans lesquels il y a le plus de demandes. Et ce qu'on réalise aujourd'hui, c'est que beaucoup d'artistes, même quand ils sont jeunes, on n'est pas dans la façon de penser d'il y a 25 ans, où souvent un artiste développait son travail, puis quand il était assez mature, il disait, bon, il est le temps que j'aille sur la scène internationale. Maintenant, on voit de plus en plus de jeunes artistes créer quelque chose. Et pour eux, immédiatement, quand ils pensent à la diffusion, c'est le local, c'est le national et c'est l'international en même temps. Donc, il y a vraiment un changement dans la façon dont l'art se crée, se distribue, les collaborations internationales favorisées par le numérique. Et je suis absolument convaincu que c'est pas du tout un programme où il va y avoir moins de demandes dans les prochaines années. Au contraire, une très forte croissance. Et une des réflexions qu'on est en train d'avoir maintenant, c'est aussi de voir comment on peut travailler avec nos partenaires, notamment les autres conseils des arts à travers le monde, pour partager des ressources, partager des idées, développer des programmes communs pour essayer de soutenir la présence des artistes sur la scène mondiale de façon de plus en plus efficace. Merci. So we are now going to take questions from those of you in the room. If you're here, and also on social media, we're going to continue that. So if you're here in person, if I could invite you to come and stand here, pose your question at the microphone so we can capture your question for the web audience. One reminder to please not speak or ask about specific files or grant applications due to confidentiality reasons. So we'd appreciate if you kept your questions a little bit broader in that context. So while we wait for people, or are you ready? Oh, please. Okay. On to you. Thank you all. One sector that may I've missed, is not mentioned, is the volunteer sector, and that permeates every arts organization across this country. And one concern as a volunteer, if I'm looking at an organization, I would like to see the anti-harassment policies and procedures of that organization on a website, in ordering as a determining factor whether my level of participation in that organization. May I suggest, from the Canada Council point of view, when you're approving grants from organizations, you would take that in consideration that they publish their anti-harassment policies and procedures online, so that whether as a volunteer, potential employee, a donor, that I can, part of that is my consideration of that level of participation in that organization. That's a direction I suggest you can look into, my friends. I will say that we do ask this of the organizations that we fund. We require them to have an anti-harassment policy, and it pertains to anybody who's working for that organization. Online, on their website? You're asking When that, they have a website. yeah, when they have a Yeah? website. Okay, thank you. Then we'll go to our next social media question. Eliane. Thank you, Michelle. So another question we received online is this. The Canada Council was established to serve all Canadians. Ontario is home to 39% of Canadians and 43% of Canada's artists. Ontario also produces 48% of Canada's cultural GDP. Yet, Ontario only receives 33% of all Canada Council grants. How can you continue to justify underfunding Canada's most populous province at a time when the Canada Council's funding has been doubled? In the face of an affordability crisis in places like Toronto and the GTA, how do you intend to redress this injustice? So thank you for the question.
we don't intend to justify anything. As I explained already, the way the Canada Council is attributing its funding is really driven by the demand we get. If you compare right now an organization in Toronto funded by the Canada Council to any other similar organization in Canada, you will realize most of the time that the level of funding is higher in Ontario. It's true for almost all the institutions in Ontario, for instance. Where the difference happens is the level of demand for projects or small and medium-sized organizations. So Canada Council is not, in fact, our role is not to redistribute wealth in Canada. Our role is really to see, what's out there, what are the grants application, and to make sure that the level of success and the success rate, we call, the number of people, the percentage of people who get supported by the Canada Council will apply, is consistent from a region to another one. So we feel that certainly there is room for growth in Ontario. And in fact, you probably heard when Michel Chalot made the presentation that we did a lot of outreach over the last year, a lot of the outreach in Ontario, not only downtown Toronto, but all across Toronto, to make sure that people hear about the Canada Council, that they apply. We talked about the CoLab project, which is to help people to develop their applications and all of that. But I think it's really important to realize that when we talk about, housing and all these issues, yes, they are real in Toronto, but let me tell you, if you go to Iqaluit, it's much worse than Toronto. So the role of the Canada Council is not to kind of correct all those things that are uneven and that or to justify them, far from it. Our role is really to make sure that when artists have projects, when they apply to the Canada Council, no matter where they are, that we support them. So we think that, especially with the diversity of the artistic population in Ontario and that, we hope that we will have more and more applications and more growth. And our funds will be distributed according to the growth. There's no reason why we would decide that a symphony in Ontario needs to get more money because the population of Ontario is bigger. Per capita funding is not the approach for funding the arts. It was never the approach, and it won't be the approach, because it would hurt a lot of communities in Canada, especially the smaller one, and the North and Indigenous and all that. We won't take that road. But there is room for growth. We agree, and we hope that there will be growth in Ontario. Merci. Thank you. I have a question about addressing climate change. So we can't really address climate change without talking about corporatism. The 90% of the carbon emission produced by top 1% of the population. Wondering if in addressing how artists react to the drastic change in climate and all of its related topics, what is the Canada Council's thoughts on Yeah, so what we realize now is that the question of climate change is a question that is clearly debated and raised by many artists across Canada. We see it in their speeches. We see it in their work. Downstairs, we have the good example of the exhibition showing work about a lot of the challenges that we are facing because climate change. We know that this is, we heard it, with this new government in Canada, that climate change is very high on the agenda. So what the role of the Canada Council is to make sure that first we look at our own carbon footprint. How do we deal with that in this building? How do we conduct all of our operations? And we are doing this work now, and we will eventually communicate around it. Our role is also mainly, obviously, as an arts funder, to fund the artistic creation that is dealing with anything, but also climate change. And I'm telling you, we see more and more of this work created and supported by the Council and presented all over the world. And finally,
we also have a role in terms of the relationship we have as a public funder with many, many organizations and institutions who get core funding from the Canada Council, because they are also asking questions about their own situation. So it's really kind of a question that won't be solved in one declaration and all of that, but it's something that we will explore. And we are launching really consultations and engagement with the community right now about all the different topics we want to discuss in the next strategic plan. Climate change and environment is one of them. So we are really launching that conversation, and the results of this engagement will be presented and discussed with the board of the Canada Council, and will come eventually with position and positioning and concrete ways of advancing that agenda. It won't go away, we know that. It's quite obvious. And it's not only the artists, but also the audiences are asking all the time questions about how we deal. People are asking the art sector to be exemplary on that front. And I think it's one of the direction that is kind of really surfacing in many, many of the conversations we are having with the community now. Thank you for the question. Good evening. My name is Mala Thapar. I'm a theater artist, poet, writer. And my main concern is in applying art to relieve pain in the invisible sections of society. So it's an interact which basically is devoted to helping people who have disabilities, helping people who are incarcerated again, and those who are seniors, who are losing their memory, and all those issues. So I would request, while I truly appreciate all that you're doing in great degree, it's phenomenal, nobody else is doing it in the world that way, but there is one area which I think needs attention. Art for its art's own sake is one thing, but art for application and relieving stress in society, including the social climate, which we are always forgetting. Because when I teach high school students and I teach university, I find that the social climate has undergone a tremendous change in the last 2 decades. And it's not how much we can put in funds and exhibit it for their own glory, but it's for relieving pain of those who will never surface. And they never do, because they don't have a voice. And how will they have a voice? Because they don't have the means to have a voice. So I came today from Barrie, Ontario. I drove up and there was an accident and all on this highway, but I said, no, I must go and make at least my presence felt. And this is what I strongly feel in interacting with communities, not only in Ontario, Canada, but also in India, where I go and do these theater workshops, and Asia and the United States. I find this a universal phenomena. So this is where Canada can really step in. Thank you. Yes, I think we agree with you. And I do want to tell you that we are having those conversations. One of the things that we're looking at with the model, we have a new model, but as Simon said earlier, nothing is status quo. So we are looking at how we've built it, what we mean by the profiles we've created, where are the gaps in what we're currently funding. And we really want to take into consideration what we've heard, and you're not the very first person to bring this to us, a perception that there are certain kinds of art forms involved in engagement of different kinds with the public that are having a difficult time accessing council funding now. And that is very much on the radar, and it's part of a discussion we are undergoing at the moment in my division with people in this room. And so I hope that a year from now we'll have a different conversation. Thank you very much. For your last question. Thank you. Congratulations on your participation on the Festival Cervantino. I know it was a great success. And my question is if your international strategy includes bringing international artists to Canada in order to co-produce with Canadians here. Thank you. Thank you for the question. The answer is yes. Obviously, we call that reciprocity. We completely understand that international exchanges cannot be one way.
us being on the world stage without inviting. I think it needs to be an exchange. Canada Council is not alone in that domain because I see my colleagues from Canadian Heritage who are funding festivals and all of that and venues and presenters who have people from artists from all over the world. I think that we cannot imagine to grow the international presence of Canadian arts and literature without growing the reciprocity part of it. It needs to be a fair deal with the rest of the world. So we don't fund the artists from abroad. We fund the presenters or the festivals or the people inviting the artists or collaborating or co-creating or co-curating work. So it's another portion of what we do where there is growth. And just to go back to the question before, I think it's really interesting to see now that the difference for the Canada Council from where we are now and where we were 5 years ago is that 5 years ago, at the beginning of any given year, most of our funds were kind of frozen, or they were already kind of attributed to organizations for their ongoing operations. Now we start every year with a big portion, almost 50% of our funds that are uncommitted. So it means that there's a lot of room for new experiences, projects, and all of that, and for an evolution of the work and of our understanding of both the nature of artistic creation and the impact it has and the context in which it can happen. So, yes, thank you for the question. Merci. Donc, on a le temps pour une ou deux autres questions. We have time for one or two questions. So if there's anyone else in the room that would like to have a question, please come here. And while we wait, Eliane has another social media question. Thank you, Michelle. So we have received a question online about funding decisions, and the question reads as follows. How are funding decisions being made, and what is the jury's role in the allocation process? I will start by saying that we have an incredibly detailed description of how allocation decisions are made on our website. But the jury, peer assessment is still at the absolute core of our decision-making at Canada Council. And the peer assessors in any given committee rank and score applications. And at that point, they literally sign off on the ranking, and it remains the absolute gold standard for all decisions that follow in terms of the allocation of the actual grant amount. And there are many considerations that have to be made. What is the amount asked? What is the available budget? I mean, how much can we actually fund? What is the history of funding for this organization in the case of operating funds? At that point, the officer is the one who looks at these multiple considerations and makes recommendations to a director, and the director is the one who makes a final call on the allocation amount, always respecting that primary ranking and scoring by the peer assessors. So that is the system, and we feel very strongly that it is the heart and soul of council's decision making, and we know that there are other arts councils in the world who have stopped doing this because it's expensive and a lot of work to do, but it is a primary principle of the way we think and we work. Thank you, Carolyn. Over to you. Bonjour. Je crois qu'on est d'accord pour dire que l'attrait des arts canadiens tient évidemment beaucoup à ces artistes, mais aussi grandement aux travailleurs du secteur culturel et aux entrepreneurs dans le domaine. Je sais que vous faites des choses, par exemple, avec le Forum de Salzbourg. Est-ce que vous comptez élargir ces actions, les multiplier à l'avenir? Peut-être éventuellement travailler avec les universités pour aussi faire du Canada la première destination mondiale pour les étudiants du monde entier pour apprendre à travailler dans la culture et ainsi former les curateurs et les programmateurs de demain? La réponse, c'est oui, dans ce sens qu'une des choses qu'on constate, on parle beaucoup au Canada de la pénurie de main-d'œuvre, puis de l'accroissement continu de cette pénurie-là, donc des problèmes auxquels on va faire face, c'est dans tous les domaines.
Mais un des domaines où c'est clair, c'est vraiment autour de tout ce qui est l'organisation, le travail de commissaire, la direction administrative des compagnies artistiques, le personnel de production. En fait, il y a vraiment une pénurie de plus en plus grande, à telle enseigne qu'on réalise à l'heure actuelle que la soutenabilité, si je peux prendre ce terme-là, du secteur est en jeu présentement. Donc, on réalise, puis pas juste au Canada, c'est une chose que, étant le président de la Fédération mondiale des conseils des arts, j'entends ça en Angleterre, un peu partout, il y a de plus en plus de conseils des arts qui se disent que leurs investissements dans leur secteur sont à risque parce qu'il y a des problèmes de relève ou il y a des problèmes de formation ou d'expertise. Puis c'est clair qu'il y a des marchés, si on regarde, il y a des marchés qui sont en grand développement à l'heure actuelle où vraiment les organismes artistiques sont plus compétitifs, pas capables de payer les gens, pas capables de trouver la main-d'œuvre nécessaire, tout ça. Donc, c'est un grand enjeu. Pour nous, on veut collaborer avec les universités. On veut aussi collaborer, comme à Strasbourg ou ailleurs dans le monde, sur des programmes de développement de leadership sur le terrain, parce qu'on réalise que il y a une formation de base à assumer, mais il y a aussi une formation, je dirais, presque sur le tas. En fait, il y a une formation qui doit se faire dans l'action, parce que les problèmes de recrutement sont de plus en plus importants. Puis c'est vrai, même ça commence à devenir vrai même du côté des directions artistiques, des directions d'institutions. On l'a vu à Toronto récemment. On se rend compte que, oui, le marché est un marché mondial, mais on est dans une situation où les gens qui sont formés au Canada deviennent de moins en moins compétitifs et de moins en moins nombreux pour obtenir ces emplois-là. Donc, il y a vraiment un enjeu qu'on discute constamment. On cherche la façon de le faire parce qu'évidemment, on n'est pas une institution de formation, mais on cherche des partenariats. On est ouvert à toutes sortes de propositions qui vont nous permettre d'avancer ça et de développer le leadership, je dirais, artistique et d'expertise dont on a besoin dans le milieu des arts. Ça fait partie de l'enjeu du développement durable du secteur. Bon, ben merci à vous deux. On est vraiment d'accord là-dessus. OK, super. Donc, merci à tous nos présentateurs. Thank you to our presenters. Thank you for joining us this afternoon. Just a little reminder, all of our speeches are going to be on our website very shortly. So if you're interested, please check that out. So this concludes the live stream portion of our event. Thank you to those watching online. Merci à tous ceux et celles qui nous ont écoutés en ligne. On vous souhaite une très belle soirée.